연방범죄로 형사기소돼 재판정에 선 겁니다. 이 재판 결과에 따라 미국 대선 판도가 크게 달라질 수 있는 만큼 전 세계의 이목이 지금 이 법정에 집중돼 있습니다. 워싱턴에서 김양순 특파원이 보도합니다. 도널드 트럼프 전 대통령을 태운 검은 차량 행렬이 마이애미 연방법원 안으로 들어갑니다. 국가기밀 반출과 무단 은닉, 사법 방해 등 모두 37개 혐의로 기소된 전직 대통령에 대해 사상 첫 연방 재판이 시작된 겁니다. Our laws that protect national defense information are critical to the safety and security of the United States, and they must be enforced. 트럼프 전 대통령은 다른 형사사건 피의자들과 마찬가지로 재판 절차에 따라 지문을 찍고 검찰에 체포됐습니다. 그러나 범죄를 인정하는지 묻는 질문엔 무죄를 주장한 것으로 전해졌습니다. 마이애미 연방법원 앞에선 트럼프 지지자와 반대자 수백 명이 나와 찬반 집회를 이어갔습니다. 미국 공화당은 정치적인 기소라며 바이든 대통령을 비난했습니다. When the president's main opponent for his re-election seems to be treated in a very different way than anyone else, including Joe Biden himself. 백악관은 이에 대한 논평을 거부했습니다. He was not involved. The president has been very, very clear. The Department of Justice is independent. 연방 검찰은 공소장에서 트럼프 전 대통령이 미국의 극비 핵무기 같은 국방 기밀들을 무단으로 반출해 자신의 집 무도회장과 창고, 심지어 화장실에까지 쌓아뒀다고 밝혔습니다. 국가 기밀 반출은 한 건당 최대 10년형의 선고가 가능합니다. 트럼프 전 대통령이 간첩죄로 유죄가 확정될 경우 수십 년형의 징역 선고는 물론 대선 판도에도 영향을 피하기는 어려울 것으로 보입니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 김양순입니다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 성관계 입막음 혐의 등 잇따른 기소에도 불구하고 공화당 지지자들의 압도적인 지지를 받는 것으로 나타났습니다. 기소에 대한 미 국민의 여론은 차이가 극명한 것으로 나타났습니다. 보도에 이영현 특파원입니다. 현지 시각 11일 미국 CBS 방송은 공화당 지지자를 상대로 여론조사를 한 결과 트럼프 전 대통령에 대한 지지가 61%로 압도적이었다고 전했습니다. 론 디센티스 플로리다 주지사는 23%, 팀 스콧 상원 의원과 마이크 펜스 전 부통령은 각각 4%였으며 니키 헤일리 전 유엔 대사를 지지한다는 응답자는 3%로 나타났습니다. 또 공화당 지지자들의 80%는 트럼프 전 대통령이 유죄라 해도 대통령이 될 수 있어야 한다고 답했습니다. 미 CBS는 이번 조사가 여론조사 업체 유고보와 7일부터 나흘간 미국 성인 2,480명을 대상으로 실시했다고 밝혔습니다. 같은 날 미국 ABC 방송은 트럼프 전 대통령의 기밀 반출 혐의 기소에 대한 여론조사를 발표했습니다. 9일부터 이틀간 여론조사 업체 입소스와 미국민 910명을 대상으로 실시한 조사 결과 전체 응답자의 48%는 기소에 찬성 입장이었지만 35%는 기소돼선 안 된다고 답했습니다. 이와 별개로 응답자의 47%는 이번 기소가 정치적이라고 봤습니다. 현지 시각 10일 기밀 문건 반출 혐의로 기소된 뒤 처음으로 공개석상에 나온 트럼프 전 대통령은 바이든 정부를 강하게 비난하며 지지층의 결집을 촉구했습니다. Witch hunt, scam, hoax. It's called election interference and they're doing the best they can with it. 미국의 정치 전문 매체 폴리티코는 행사 당일 전용기 인터뷰에서 트럼프 전 대통령은 유죄 판결을 받더라도 대선에 계속 임할 것이며 절대 떠나지 않을 것이라고 말했다고 전했습니다. 로스앤젤레스에서 KBS 뉴스 이영현입니다. 재임 중 취득한 기밀 문건을 퇴임 후에도 자택에 불법 보관했다가 기소된 트럼프 전 대통령의 구체적 혐의 내용이 공개됐습니다. 미국 검찰은 유출된 문건에 민감한 안보 기밀이 가득 포함돼 있었다며 트럼프 전 대통령이 수사를 피하려고 반출한 문건을 파기하려는 시도까지 했다고 밝혔습니다. 워싱턴 이정민 특파원입니다. 트럼프 전 대통령이 재임 당시 기밀 문건 수백 건을 퇴임 후 불법 반출해 자택에 보관해왔다며 형사 기소한 미국 연방검찰. 하루 만에 49쪽 분량의 공소장을 공개했습니다. 트럼프 전 대통령의 혐의는 37건,
이 중 31건은 국방 관련 기밀 정보를 고의적으로 불법 보유한 혐의입니다. 유출 문건은 미국과 다른 나라의 국방 역량과 잠재적인 취약점, 미국의 무기와 핵 프로그램 내역 등 민감한 정보들이 포함됐다고 미국 연방검찰은 밝혔습니다. 미 국무부와 국방부, 정보기관들이 작성한 문건입니다. Our laws that protect national defense information are critical to the safety and security of the United States, and they must be enforced. 트럼프 전 대통령은 기밀 문건들을 사저 안에 욕실과 무도회장, 침실, 창고 등에 나눠 보관했다고 미국 검찰은 밝혔습니다. 기밀 취급 권한이 없는 방문객들에게 기밀 내용을 말하거나 보여주기도 했다고 덧붙였습니다. 미국 검찰은 트럼프 전 대통령이 수사 대상 문건을 은닉하고 허위 진술하는 등 사법 방해를 한 혐의도 6건 적용했습니다. 변호인과 보좌관에게 기밀 문건 은닉이나 파기를 지시해 수사를 방해했다는 겁니다. 트럼프 전 대통령은 혐의를 전면 부인했습니다. There's never been anything like what's happened. I'm an innocent man. I'm an innocent person. 바이든 대통령은 관련 언급을 자제했습니다. 전직 대통령에 대한 연방검찰 기소는 미국 역사상 처음입니다. 트럼프 전 대통령은 현지 시각 13일 플로리다주 연방법원에 출석합니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 이정민입니다. 트럼프 전 미국 대통령이 백악관 기밀 문서 유출 혐의 등으로 재판에 넘겨졌습니다. 트럼프 전 대통령이 선거 개입이라며 반발하는 가운데 미국 여론은 내년 대선 판도에 끼칠 영향에 주목하고 있습니다. 워싱턴 김기현 특파원입니다. 지난해 8월 미 연방수사국 FBI는 사법사상 처음으로 전직 대통령 자택 압수수색을 단행했습니다. 퇴임한 트럼프 전 대통령이 기밀문서 수백 건을 무단 반출했고 반환 요청도 거부했기 때문이었습니다. The former president publicly confirmed the search that evening, as is his right. 미 법무부는 강제 수사 개시 10달 만에 트럼프 전 대통령을 형사재판에 넘겼습니다. 트럼프 전 대통령도 현지 시각 13일 미 플로리다주 연방법원에 출석한다고 밝혔습니다. 스파이 방지법 위반과 사법 방해 등 혐의는 모두 7가지로 알려졌습니다. 트럼프 전 대통령은 자신에 대한 첫 기소였던 성추문 입막음 의혹은 물론 기밀문서 유출까지 모두 선거 개입이자 마녀 사냥이라고 반발했습니다. Weaponizing the Justice Department, weaponizing the FBI. We can't let this continue to go on because it's ripping our country to shreds. 야당인 공화당에서도 유력 대선 주자에 대한 정치적 탄압이라는 주장이 잇따랐지만 바이든 대통령은 수사 개입은 전혀 없었다고 반박했습니다. I have never once, not one single time, suggested to the Justice Department what they should do or not do, or else to bring a charge or not bring a charge. I'm honest. 트럼프 전 대통령은 자신에 대한 검찰의 기소를 오히려 지지층을 결집하는 좋은 기회로 삼고 있는 모습입니다. 하지만 의회 폭동 사건 등 아직 수사 중인 사안들도 있어 트럼프의 사법 리스크는 공화당 대선 경선에서 큰 변수로 작용할 전망입니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 김기현입니다. 무려 34건의 혐의로 기소된 트럼프 전 미국 대통령이 뉴욕 법원에 출석을 했습니다. 자, 대선 재출마를 선언한 자신을 막기 위한 정치 수사라며 모든 혐의를 부인했는데요. 오늘 지구촌 돋보기에서는 대선을 1년 정도 앞두고 갈라진 미국의 분위기를 전해드리도록 하겠습니다. 홍석우 기자와 함께하겠습니다. 자, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 미국 언론들이 이런 표현을 썼어요. 전례 없는 역대 처음. 실시간으로 보도를 막 쏟아내고 있네요. 네, 배경을 살펴보면 전직 대통령의 죄는 묻지 않는다는 게 미국 사회의 일종의 불문율이었거든요. 그렇죠. 그런데 이번에 전현직 대통령 가운데 미국 대통령으로는 처음으로 형사사건으로 재판에 넘겨졌습니다. 그렇기 때문에 전례 없는 표현이라고 미국 언론들이 쓴 겁니다. 미국 언론들은 숙소인 트럼프 타워를 나선 트럼프 전 대통령 차량을 헬기로 쫓기도 했고요. 법원으로 향하기 전 이렇게 주먹을 불끈 들어올리며 지지자들을 향해 인사하는 장면도 포착이 됐습니다. 전직 대통령이라는 점을 예우해 수갑을 차거나 포토라인에 서진 않았습니다. 그 트럼프 대통령에 보면 열성 지지자들이 많잖아요. 혹시 법정 밖에서 약간 불상사는 없었습니까?
네, 뉴욕시는 트럼프 전 대통령의 기소가 임박했다는 소식이 들려올 때부터 만일의 사태에 대비해 비상계획을 세웠는데요. 트럼프 타워 주변에 바리케이드를 설치하고 법원 근처 도로를 봉쇄했습니다. 뉴욕 경찰 3만 5천 명이 비상 대기하기도 했습니다. 트럼프 전 대통령은 자택을 떠나기 전 자신이 만든 소셜미디어에 마녀 사냥이라며 지지자들에게 항의할 것을 촉구하기도 했는데요. 뉴욕 맨해튼 일대에선 트럼프 기소를 둘러싼 찬반 시위가 계속 이어지기도 했습니다. 시위 정도는 있었군요. 이 법원에 첫 번째 출석하는 것을 기소인부 절차라고 하던데 이게 어떤 의미인가요? 네, 미국 영화에도 가끔 나오는 장면인데요. 미국 법원에서 피고인에게 기소 내용을 알려주고 유죄를 인정하냐 아니냐를 묻는 절차인데요. 트럼프 대통령의 경우 전부 무죄라고 외치며 부인했으니 이제 배심원들이 참여하는 재판 절차가 시작됩니다. 50여 분가량 진행된 기소인부 절차는 방송 생중계가 허용되진 않았고요. 이렇게 보시는 것처럼 사진만 찍을 수 있어서 방송들은 사진을 보여주며 법정 상황을 전했습니다. 트럼프 전 대통령의 혐의는 모두 34개였습니다. 기업 문서 조작과 관련된 혐의고요. 뉴욕타임즈가 주목한 건 성추문 입막음용 돈거래 의혹이었습니다. 검찰은 트럼프 전 대통령이 2016년 대선 당시 성추문을 폭로하겠다는 여배우의 입을 막기 위해 개인 변호사를 시켜 13만 달러, 우리 돈 약 1억 7천만 원을 건넨 것을 조사해 왔습니다. 이걸 회계장부에 법률 자문 비용으로 기재를 했거든요. 이걸 문서 위조 혐의라고 본 거죠. 검찰은 불륜 사실이 알려지면 선거에 불리하게 작용할 수 있으니 트럼프 전 대통령이 의도적으로 돈을 준 것을 숨기려 했다고 의심하고 있습니다. 미 언론이 계속 의혹을 제기했던 또 다른 성인용 잡지 모델과 아파트 도어맨에게도 입막음용 거래를 했다는 혐의 역시 드러났는데요. 미 언론들은 34개 혐의가 모두 인정될 경우 한 건마다 4년씩 최대 136년형에 처해질 수 있다고 전했습니다. The evidence will show that he did so to cover up crimes relating to the 2016 election. Today's unsealing of this indictment shows that the rule of law died in this country. 그런데 트럼프 전 대통령은요, 정치적인 박해를 당하고 있다. 이렇게 좀 정치 문제로 부풀려 나가는 것 같은 그런 모양이 있어요. 네, 일단 검사와 판사를 향해 정치 수사라며 비난을 이어가고 있습니다. 미국 같은 경우 지방검사장은 이제 선거로 뽑히고요, 당적을 가질 수 있는데요. 검사가 민주당원이라는 이유입니다. 판사에 대해서는 트럼프를 싫어하는 판사라며 깎아내리고 있습니다. 배심원 선정도 유리하게 하려는 시도를 하고 있는데요. 맨해튼은 전통적으로 민주당 강세 지역입니다. 트럼프 측은 뉴욕 안에서 상대적으로 보수층이 많은 지역인 스태튼 아일랜드 법원으로 바꿔달라고 요구했습니다. This fake case was brought only to interfere with the upcoming 2024 election, and it should be dropped immediately. 네, 팽팽하네요. 홍서호 기자 보기에 이번 재판 전망 어떻게 보십니까? 네, 판사 마음속에 또 배심원 마음속에 있겠지만요. 언론들은 일단 전과가 없고 전 대통령이자 내년 대선 도전자라는 점을 거론하며 조심스러운 전망을 내놓고 있습니다. 워싱턴 포스트 등은 집행유예나 벌금형에 그칠 것으로 전망하고 있는데요. 정식 재판을 시작하는 데만 수개월에서 길게는 1년이 걸릴 것으로 보입니다. 일단 어떻습니까? 대선 후보로 트럼프 전 대통령이 선출될 수 있느냐가 관건인데 대선 후보로 될 것 같습니까? 일단 공화당 지지층만 놓고 보면 유의미한 변화가 있습니다. 그래프를 한번 볼게요. 오히려 기소 이후 지지층이 결집하고 있는 모습인데요. 공화당 내 입지는 이렇게 더 공고해진 것으로 보입니다. 지지율이 무려 57%까지 올라가고 있어서 후보 가운데 1위고요. 2위를 기록했던 론 디센티스 플로리다주 주지사 지지율 내려앉는 모습을 보이고 있습니다. 지지율 격차 점점 더 커지고 있습니다. I just hope to see him come back. I hope to see him run for 2024 and become the president again. 트럼프 전 대통령도 미국 대통령 최초로 기소됐다는 치욕을 감추기보다 되레 드러내놓고 선거운동에 적극 활용하고 있는데요. 기소 이후 정치 후원금이 하루 새 400만 달러, 52억 원이 모금됐을 정도입니다. 이 지지층이 모이는 건 어떻게 보면은 좋은 걸 수도 있겠지만 그렇다고 해서 대선 본선에서 승리 장담할 수는 없잖아요.
네, 뭐 본선은 뭐 공화당 또 민주당 중도층 모두 찍는 거니까요. 향후 이어질 그 기소가 사법 리스크로의 시작이 될 수도 있을 것 같고요. 또 중도층이 위반하는 그런 계기가 될 수 있다는 분석도 나오고 있습니다. 트럼프 전 대통령은 2021년 의회 폭동 사태 선동과 백악관 기밀자료 무단 반출, 또 조지아주 선거 개입 등의 혐의로도 지금 수사를 받고 있는데요. CNN 여론조사에 따르면 미국인의 약 60%가 이번 기소를 지지하는 것으로 나타났습니다. I just expect, like every American citizen, that justice would be served. It doesn't matter who you are, whether you're a president or not. 그런데 이 60%라는 지지 응답을 살펴보면요. 민주당 지지층은 94%가 이번 기소를 지지하고 있고 반면 공화당 지지층은 79%가 반대해 선명한 대조를 보이고 있습니다. 네, 내년 11월에 치러질 미국 대선인데요. 벌써부터 엄청 달아오르고 있습니다. 홍서호 기자 잘 들었습니다. 고맙습니다. 미국 정치권에서 기밀문서 유출 논란이 일파만파 퍼지고 있습니다. 트럼프 전 대통령에 이어 바이든 대통령까지 이 문제로 특검 수사를 받게 됐는데요. 지구촌 돋보기에서 황경주 기자와 함께 자세히 알아보겠습니다. 미국 당국이 전현직 대통령 10여 명에게 혹시 기밀문서를 갖고 있지 않는지 확인을 해달라고 했죠. 네, 미국에서 대통령 기록물법이 시행된 뒤인 1981년부터 1981년 레이건 행정부 시기부터 최근까지 대통령이나 부통령을 지낸 11명이 그 대상인데요. 이 미국 국립문서보관소가 이들 전현직에게 기밀문서를 포함해서 반환했어야 될 문서를 갖고 있는 게 있는지 확인해달라고 요청했습니다. 바이든 대통령과 트럼프 전 대통령의 자택과 사무실 등에서 기밀 문건이 잇따라 나오면서 사실상 전수조사에 나선 겁니다. 일단 클린턴과 오바마 10년 동안 상임위원으로 재임하며 쓴 것부터 오바마 행정부 부통령 시절에 작성된 문건까지 다양한 걸로 전해졌습니다. 백악관은 여전히 바이든 대통령이 문건의 존재 자체를 몰랐다 이렇게 해명하고 있지만 법무부는 특검을 임명해서 본격 조사에 착수한 상태입니다. I'm here today to announce the appointment of Robert Hur as a special counsel pursuant to Department of Justice regulations governing such matters. 이미 트럼프 전 대통령도 플로리다 자택에서 기밀문서 300여 건이 발견돼서 특검 조사를 받고 있죠. 여기에 트럼프 행정부의 마이크 펜스 전 부통령도 뒤늦게 자택에서 기밀문서를 발견하고 FBI에 반납하면서 논란을 키웠습니다. 바이든 대통령이 기밀문서 유출을 두고 그동안 트럼프 대통령을 강하게 비판해 왔는데 오히려 역공을 받는 상황이 됐네요. 네, 재선 도전을 앞둔 바이든 대통령에게 대형 악재가 되고 있습니다. 최근 대통령 4년 임기에 반환점을 돈 바이든 대통령은 차기 대선 출마 선언을 언제 하는 게 효과적일지 재고 있었는데요. 기밀문서 유출 파문이 악화일로로 치달으면서 일단 공식 선언은 기약 없이 미뤄졌습니다. 특히 기밀문서를 갖고 있었다는 사실을 지난해 11월 중간선거 직전에 알고도 2달이 지난 최근에야 뒤늦게 공개한 데 대한 비판이 상당합니다. 최근 여론조사를 보면 미국인 10명 중에 6명이 바이든 대통령이 기밀문서를 부적절하게 취급했다 이렇게 생각하고 있습니다. 그런데 이렇게 여러 명이 기밀문서를 반출했다는 건 관리에도 문제가 있다는 뜻 아닐까요? 네, BBC가 그 이유를 분석했는데요. 일단 첫 번째로 기밀문서 자체가 너무 많다는 점을 지적했습니다. 예를 들어서 미국에서는 대부분 언론이 다룬 보도자료라고 해도 기밀로 분류될 수가 있고 이런 자료들을 추후에 자유롭게 다루려면 일일이 기밀 조치를 해제해야 되는 번거로움이 있다는 거죠. 여기에 정치인 출신의 고위공직자의 경우에는 보안 교육을 받을 기회도 별로 없었을 거다 이런 점도 지적됩니다. 특히 의원 출신의 경우엔 정치 활동을 시작했을 때부터 민감한 정보에 접근하기가 쉽기 때문에 보안을 지켜야 한다는 의식 자체가 부족할 수 있다는 겁니다. 트럼프 전 대통령과 바이든 대통령에 대해서는 이미 특검이 임명이 됐고요. 전수조사를 시작한 만큼 수사 대상이 늘어날 수도 있을 텐데 수사의 쟁점은 어떻게 될까요? 과거 사례를 보면 고의성이 있었느냐 이게 주요 쟁점이 될 걸로 보입니다. 힐러리 클린턴 전 국무장관도 재직 당시에 개인 서버에 업무용 이메일을 보관했던 사실이 드러나면서 FBI 수사를 받았지만 형사처벌은 면했었는데요. 부주의하긴 했지만 고의성은 없었다고 판단됐기 때문입니다.
반면에 기밀 문서를 의도적으로 유출했던 한 미국 중앙정보국 국장은 벌금형을 받은 적이 있습니다. 지금까지 지구촌 돋보기였습니다. 트럼프 전 대통령에 이어 조 바이든 대통령도 기밀 문서를 유출한 것으로 드러나면서 미국 정치권이 들끓고 있습니다. 전 현직 대통령이 동시에 특검 수사를 받게 됐는데 하원을 장악한 공화당은 의회 차원의 진상조사도 요구하고 있습니다. 워싱턴 김기현 특파원입니다. 도널드 트럼프 전 대통령 자택에서 기밀 문서 수백 건이 발견됐을 당시 조 바이든 대통령은 무책임하다고 비판했습니다. How that could possibly happen. How anyone could be that irresponsible. 그런데 바이든 대통령 역시 부통령 시절 기밀 문서들을 개인 사무실과 사저에 보관한 사실이 드러났습니다. 다만 트럼프 전 대통령과 달리 발견 즉시 반납했고 문서 수량도 해명했습니다. 하지만 특별검사 임명으로 미국 전현직 대통령이 동시에 기밀 문서 유출 수사 대상에 오르는 초유의 사태가 빚어졌습니다. 하원을 장악한 공화당은 의회 차원의 진상조사가 필요하다며 본격 공세에 나섰습니다. 중간선거 전에 반납했는데도 늦게 공개한 이유는 물론 바이든 대통령이 언제 알았는지 등 법무부가 임명한 특검만으로는 진상규명에 한계가 있다는 겁니다. Congress has an independent constitutional obligation to oversee all aspects of the Justice Department, and that includes special counsels as well. 반면 민주당은 일단 특검 수사를 지켜보자고 맞섰습니다. I think it's good that this is in the hands of special counsels on both sides, and the special counsels, are both trustworthy lawyers. 바이든 대통령 자신이 문서 유출 파문에 휘말리면서 임박한 것으로 알려졌던 재선 출마 공식화도 시기 조정이 불가피할 전망입니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 김기현입니다. 미국에선 바이든 대통령이 부통령으로 재임할 당시에 기밀 문건이 유출돼 논란입니다. 야당인 공화당은 의회 차원의 조사를 주장하는 등 공세 수위를 높이고 있는데요. 미국 법무부는 급기야 특검을 임명했습니다. 워싱턴 이정민 특파원입니다. 지난해 11월 조 바이든 미국 대통령의 개인 사무실에 남아있던 부통령 재임 시절 정부 기밀 문서가 발견됐습니다. 바이든 대통령의 개인 변호사들이 사무실을 비우기 위해 짐을 싸려다 발견한 문건들입니다. People know I take classified documents and classified information seriously. I was briefed about this discovery and surprised to learn that there were any government records that were taken there to that office. But I don't know what's in the documents. 백악관은 이를 국립문서보관소에 바로 보고했고 서류들도 문서보관소로 넘겨졌습니다. 기밀 서류는 우크라이나, 이란, 영국과 관련된 정보 보고 등이 포함된 10건 정도로 알려졌습니다. 사저 창고와 방에서도 기밀 표시가 된 문건이 잇따라 발견됐습니다. 바이든 대통령 3차 30여 개 문건이 때문에 야당이자 하원 당장 바이든 대통령을 조사해야 한다며 거세게 압박했습니다. 바이든 대통령 조사에 미국에선 연방수사국 FBI의 트럼프 전 대통령 자택 압수수색이 정치적 논란을 빚고 있는 가운데 법원의 명령으로 FBI 요원의 진술서 일부가 트럼프가 미국 비밀을 기밀문서 압수수색에 다시
84건의 기밀 문서가 발견됐었다는 겁니다. 이 가운데 92건은 국가의 안보에 위해를 가할 수 있는 심각한 수준의 비밀이었고 위험한 비밀 기밀이었다고 FBI 요원은 진술했습니다. 연방 판사가 일부 공개를 결정한 데 따른 겁니다. 다만 공개된 32쪽 가운데 3분의 2에 해당하는 21쪽은 수사에 영향을 줄 수 있는 민감한 정보로 판단돼 검게 비공개 처리됐습니다. 트럼프 전 대통령은 자신이 만든 소셜미디어 플랫폼을 clear. The Department of Justice is independent. 연방 검찰은 공소장에서 트럼프 전 대통령이 미국의 극비 핵무기 같은 국방 기밀들을 무단으로 반출해 자신의 집 무도회장과 창고, 심지어 화장실에까지 쌓아뒀다고 밝혔습니다. 국가 기밀 반출은 한 건당 최대 10년형의 선고가 가능합니다. 트럼프 전 대통령이 간첩죄로 유죄가 확정될 경우 수십 년형의 징역 선고는 물론 대선 판도에도 영향을 피하기는 어려울 것으로 보입니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 김양순입니다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 정관계 입막음 혐의 등 잇따른 기소에도 불구하고 공화당 지지자들의 압도적인 지지를 받는 것으로 나타났습니다. 기소에 대한 미 국민의 여론은 차이가 극명한 것으로 나타났습니다. 보도에 이영현 특파원입니다. 현지 시각 11일 미국 CBS 방송은 공화당 지지자를 상대로 여론조사를 한 결과 트럼프 전 대통령에 대한 지지가 61%로 압도적이었다고 전했습니다. 론 디센티스 플로리다 주지사는 23%, 팀 스콧 상원 의원과 마이크 펜스 전 부통령은 각각 4%였으며 니키 헤일리 전 유엔 대사를 지지한다는 응답자는 3%로 나타났습니다. 또 공화당 지지자들의 80%는 트럼프 전 대통령이 유죄라 해도 대통령이 될 수 있어야 한다고 답했습니다. 미 CBS는 이번 조사가 여론조사 업체 유고보와 7일부터 나흘간 미국 성인 2,480명을 대상으로 실시했다고 밝혔습니다. 같은 날 미국 ABC 방송은 트럼프 전 대통령의 기밀 반출 혐의 기소에 대한 여론조사를 발표했습니다.
9일부터 이틀간 여론조사 업체 입소스와 미국민 910명을 대상으로 실시한 조사 결과 전체 응답자의 48%는 기소에 찬성 입장이었지만 35%는 기소돼선 안 된다고 답했습니다. 이와 별개로 응답자의 47%는 이번 기소가 정치적이라고 봤습니다. 현지 시각 10일 기밀 문건 반출 혐의로 기소된 뒤 처음으로 공개석상에 나온 트럼프 전 대통령은 바이든 정부를 강하게 비난하며 지지층의 결집을 촉구했습니다. Witch hunt, scam, hoax. It's called election interference, and they're doing the best they can with it. 미국의 정치 전문 매체 폴리티코는 행사 당일 전용기 인터뷰에서 트럼프 전 대통령은 유죄 판결을 받더라도 대선에 계속 임할 것이며 절대 떠나지 않을 것이라고 말했다고 전했습니다. 로스앤젤레스에서 KBS 뉴스 이영현입니다. 재임 중 취득한 기밀 문건을 퇴임 후에도 자택에 불법 보관했다가 기소된 트럼프 전 대통령의 구체적 혐의 내용이 공개됐습니다. 미국 검찰은 유출된 문건에 민감한 안보 기밀이 가득 포함돼 있었다며 트럼프 전 대통령이 수사를 피하려고 반출한 문건을 파기하려는 시도까지 했다고 밝혔습니다. 워싱턴 이정민 특파원입니다. 트럼프 전 대통령이 재임 당시 기밀 문건 수백 건을 퇴임 Thank you. Well, thank you very much. Thank you. It's a great honor to have you here. And today we witness the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch. A corrupt sitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges of which he and numerous other presidents would be guilty, right in the middle of a presidential election in which he is losing very badly. This is called election interference and yet another attempt to rig and steal a presidential election. More importantly, it's a political persecution like something straight out of a fascist or a communist nation. This day will go down in infamy, and Joe Biden will forever be remembered as not only the most corrupt president in the history of our country, but perhaps even more importantly, the president who, together with a band of his closest thugs, misfits, and Marxists, tried to destroy American democracy. But they will fail and we will win bigger and better than ever before. Charging a former president of the United States under the Espionage Act of 1917 wasn't meant for this. An act for a crime so heinous that only the death penalty would do, and threatening me with 400 years in prison for possessing my own presidential papers, which just about every other president has done, is one of the most outrageous and vicious legal theories ever put forward in an American court of law. The Espionage Act has been used to go after traitors and spies. It has nothing to do with a former president legally keeping his own documents. As president, the law that applies to this case is not the Espionage Act, but very simply the Presidential Records Act, which is not even mentioned in this ridiculous 44-page indictment. Under the Presidential Records Act, which is civil, not criminal, I had every right to have these documents. The crucial legal precedent is laid out in the most important case ever on this subject, known as the Clinton Socks case. You know what that means? After leaving the White House, Bill Clinton kept 79 audio tapes in his sock drawer. They included discussions of U.S. military involvement in Haiti, discussions of U.S. foreign policy, both defense and offense, against Cuba, recordings of President Clinton's conversations with all of the many foreign leaders at the time. Think of that.
sensitive facts about trade negotiations taken from presidential briefings, discussions with the Secretary of State about conflict in Bosnia, and much, much more. Very big stuff. Not only was Bill Clinton never even considered for criminal prosecution based on the tapes he took, but when he was sued for them, he won the case. Judge Amy Berman Jackson's decision states, under the statutory scheme established by the Presidential Records Act, the decision to segregate personal materials from presidential records is made by the president during the president's term and in the president's sole discretion. You're surprised to hear that, aren't you? Any normal administration, even an opposing one, would consider that to be the end, but not the corrupt Biden administration. The SOX decision, as it's known, also states, quote, the National Archives and Records Administration, or NARA, does not have the authority to designate material as presidential records. I don't have the authority. NARA does not have the tapes in question, and NARA lacks any right, duty, or means to seize control of them. This is law. The president enjoys unconstrained authority to make decisions regarding the disposal of documents. That's unconstrained to make that decision. Neither the archivist nor Congress has the authority to veto the president's decision. The Presidential Records Act does not confer any mandatory or even discretionary authority on the archivist to classify records. Under the statute, this responsibility is left solely to the President of the United States. Think of that. That's the decision. Think of that. Now, just think of that. In other words, whatever documents a president decides to take with him, he has the right to do so. It's an absolute right. This is the law. And that is something that people have now seen, and it couldn't be more clear. They ought to drop this case immediately because they're destroying the country. And this is why no other president, even those who kept far more documents than I, has ever been even investigated, let alone charged with a crime. Because the sham indictment put forward by the Biden administration included staged photographs of boxes at Mar-a-Lago, many people have asked me why I had these boxes. Why did you want them? The answer, in addition to having every right under the Presidential Records Act, is that these boxes were containing all types of personal belongings, many, many things, shirts and shoes and everything. As can be seen in the picture where someone, not me, I wonder who it might have been, dumped one of the very neatly arranged boxes all over the floor. They were full of newspapers, press clippings, thousands of pictures, thousands and thousands of White House pictures. The White House photographers, some are with us today. They took so many pictures, and we saved all of them, and they were in those boxes. Clothing, memorabilia, and much, much more. I hadn't had a chance to go through all the boxes. It's a long, tedious job, takes a long time, which I was prepared to do, but I have a very busy life. I've had a very busy life. They make it more busy because you're always fighting. And under the SOX decision, there seemed to be no rush. I wasn't in a rush because that decision was law. The other picture that was so vile, you remember that one? It was angry and corrupt, was the photo staged by the FBI. And those that raided Mar-a-Lago, they were putting documents all over the floor. Remember that famous picture? All over, said confidential, said presidential, said all sorts of things. And it was supposed to be there like it was that way when they raided. It wasn't that way. They put them there, took the picture, and released it illegally to the press. They took my medical records, my passport, my birth certificate, and apologized. They even brought a safecracker. This is a professional safecracker they brought into Mar-a-Lago.
And they broke into my safe, and you know what they found? Nothing. There was nothing there. Nothing there. Found zero. According to the Presidential Records Act, which was a big deal, I was supposed to negotiate with NARA, which is exactly what I was doing until Mar-a-Lago was raided by gun-toting FBI agents. I have security tapes of it. I gave them security tapes of everything. In a flagrant violation of the Fourth Amendment of the Constitution, which protects the right against unreasonable search and seizure. And Sebastian, you covered very well, I must say. Very well. I'm not the one who thinks I'm above the law. I'm the one that followed the law. I'm the only one. It's Joe Biden and his corrupt Department of Injustice who think they are above the law. Never before have the two standards of justice in our country been more starkly revealed. Joe Biden had troves of classified documents from his time as vice president and even as a senator, which was completely and totally illegal. In fact, other senators heard about it. Dick Durbin heard about it. You have to see his response. There's no way that's totally illegal. Took him as a senator out of a skiff. They were shocked when they found out. They actually thought it was impossible to do. Biden sent 1,850 boxes to the University of Delaware, making the search very, very difficult for anybody. And he refuses to give them up, and he refuses to let people even look at them. And then they say how he's behaving so nicely. Many of Biden's classified documents were in Chinatown, D.C., Chinatown, which is shocking considering his family receives so much money from China. I wonder how many times the friends of ours from China reviewed those documents. Chinatown, D.C. Others were unsecured at his so-called Penn Biden Center in Washington, which paid Biden approximately $1 million a year. The money supposedly coming from China, and still other classified documents were strewn all over his garage floor, where his now famous Corvette is stored. He's so proud of that car. There was no security, and the door was left open most of the time. It was open. All of those classified documents, all of those documents strewn all over the floor, piled up like junk. Unlike me, who had absolute declassification authority as president, Joe Biden as vice president had no authority to declassify and no right to possess the documents. He had no right. Instead of falling under the Presidential Records Act, Biden's actions fell under a much stricter Federal Records Act, which has very, very tough criminal penalties. Yet nothing happens to Crooked Joe. Nothing happened. Have you heard anything about the big search for his documents? No, only me. Most and famously of all, Hillary Clinton set up an illegal private server in her basement. You never heard this story. With the deliberate intention of violating public information laws so she could hide her pay-for-play scandals at the Clinton foundations or whatever. Hillary stored vast quantities of classified and sensitive information on her illicit server. Some of it happened to leak. It leaked into Anthony Weiner's computer. Remember Anthony Weiner? Into his computer. You don't want to be on his computer. And all of it was illegal because thankfully she was never president. She didn't have the powers to declassify. Thank you. Thank you. She didn't have the powers to declassify. It's a big difference. And neither did Joe. You know, Joe didn't have. Do you mind? Have a drink. It's a little bit cooler than it was, but it's pretty hot out here. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Great birthday. Nice birthday, isn't it? Nice birthday. Wonderful birthday.
They were saying happy birthday. I was with Eric and Laura, the kids. Happy birthday, Grandpa. Happy. And I said, oh, great. I just got charged with, they want 400 years approximately. If you add them all up, a fake 400 years. Oh, thank you, darling. That's so nice. It's a wonderful birthday. We're going to make it into the greatest birthday of all. We'll make it into the greatest of all. When caught, Hillary then deleted and acid washed. Nobody does that because of the expense, but it's pretty conclusive. 33,000 emails in defiance of a congressional subpoena already launched. The subpoena was there, and she decided to delete, acid wash, and then smash and destroy her cell phones with a hammer. And then they say, I participated in obstruction? Now think of it. That's called obstruction. There's never been obstruction as grave as that. She did this in the face of everything, and yet nobody did anything about it. The FBI and the DOJ protected her, did not issue subpoenas, did not use a grand jury, did not execute search warrants, and then the corrupt head of the FBI, James Comey, declared no reasonable prosecutor would bring a case. Can you believe it? And that was just one of many items. Hillary Clinton broke the law, and she didn't get indicted. Joe Biden broke the law, and in many other ways we're finding out, and so far has not gotten indicted. I did everything right, and they indicted me. But, you know, we're serving as a great example. In the case of Bill Clinton's national security advisor, remember that? Sandy Berger. He was caught stealing classified documents from the National Archives, very big ones, very important ones, by stuffing them in his pants, that's pretty, and putting them also in his socks. And he destroyed them and cut the tape with scissors, cut them all up. What Berger did was highly illegal, but he was given nothing, no jail time, nothing happened. There are countless other examples. Bill Clinton, who I happen to like, hard to believe, right? Before I did this, I was actually quite friendly with him. Nice guy. They should have used him a little bit more as an advisor in the 2016 election. He said, you know, you better get to Wisconsin, you're going to lose. No, we're not. You better get to Michigan, you're going to lose. No, we're not. They did. Bill Clinton lost the nuclear codes, and absolutely nothing was done about it. He lost the nuclear codes. The George W. Bush White House lost 22 million emails, a record. NARA cannot assure complete transfer of any of the Bush records. A document shredding truck was spotted on the way to Dick Cheney's house. Can you imagine? Hillary Clinton took hundreds of thousands of dollars worth of furniture, china, flatware, rugs, and more from the White House, and she wasn't prosecuted. How about that one? She took the furniture and the china. How about if Trump did that? You think Trump would have a little problem? The horrific violations of my rights by crooked Joe Biden's weaponized Department of Injustice are unthinkable. It's unthinkable what's happened. So bad for our country. Democrats all, they lawlessly pierced my attorney-client privilege with lawyers. What they did to lawyers, what they have done to our lawyers, all of our lawyers, they've done things that were absolutely horrible and unthinkable. The leaking has been unbelievable and highly illegal. They leak. We've learned more about, from the Washington Post, New York Times, about the DOJ's boxes hoax. It's a boxes hoax. Than from prosecutors themselves. We want to read about it. You pick up the Washington Post, which is not doing well, or you pick up the New York Times. But they'll do better now because of these things. You know, this is the only way they survive, but they'll end up dying. But it's not supposed to be that way. We don't want to learn from the Times. We don't want to learn from leaks. We want to learn from the people we're supposed to learn from. It's like a leaking sieve in Washington. But we learned nothing about the Biden bribery scheme or special counsel Robert Hur's investigation. Robert Hur is doing the Biden
investigation. He's a very respected, very nice person. Very nice person. Mine's not such a nice person. Mine's a deranged lunatic, which are many times the magnitude of ours in both number and severity. That's the prosecutor that they gave. He has found nothing. He totally exonerated Mike Pence. I'm happy about that. Mike did nothing wrong, but he happened to have classified documents in his house. But they exonerated him, and Biden is a different story. I mean, so much. You have to really think about what I said as a senator. He took all of those documents. It's unprecedented. The prosecutor in the case, I will call it our case, is a thug. I've named him Deranged Jack Smith. I wonder what his name used to be, Jack Smith. It sounds so innocent, doesn't it? Jack Smith. What's his name? Jack Smith. He's a very nice man. He's a behind-the-scenes guy, but his record is absolutely atrocious. He does political hit jobs. He's been known to viciously arrest a certain governor. You know the governor, Bob McDonnell of Virginia, and absolutely ruined his life and the life of his family. All these wonderful family members, I knew them, only to have the case overturned 8-0 by the Supreme Court. He destroyed that man and he destroyed that family. And by the way, I will tell you, I'm here and I love you all, and we can take it. But what these thugs have done to my family is a disgrace. I will tell you that. And I say it to all of the fake news, because there's a lot of it back there. What they did to my family, and that young man right there, he's answered more subpoenas than any human being in the history of the world. And you know what? They have nothing after all of those subpoenas. Literally thousands of them. Congress, fake counsels, Mueller report, all of this. All he did is answer subpoenas all the time. At least he's become very experienced at that. Congratulations. But Eric is fantastic, and what he and Don and Ivanka and the whole group, it's what they've gone through, and these are serious people. These are serious people. But what he's done to my family, what they have done to my family is horrible. He also tried to railroad John Edwards on a completely bogus legal theory that didn't hold up in court. It's no wonder this raging lunatic was shipped off to The Hague to prosecute war criminals using globalist tribunals, not beholden to the Constitution or the rule of law. Two things Jack Smith clearly disdains. You take a look at this guy, he looks like a thug. But then I watched him make a speech the other day, and he was trembling because it wasn't his territory. He feels much safer in the inner sanctums of the Department of Injustice, where he can be in his room and scream at people. He's a raging and uncontrolled Trump hater, as is his wife, who also happened to be the producer of that Michelle Obama puff piece. It was total puff piece. This is the guy I've got. Don't forget, this persecution is being done by the same weaponized agencies that for 7 years have been running illegal psychological warfare campaigns against the American people, much as if they were trying to destabilize a foreign country. From the Russia hoax, to the no collusion Mueller witch hunt, to impeachment hoax number 1, impeachment hoax number 2, the 51 lying intelligence offers. How about them? They said it's Russia disinformation, and they knew it wasn't, which made about, according to some of the great pollsters that are right here, made from anywhere from a 10 to 17-point difference, and yet we still got more votes than any sitting president in history in the second election. And we actually did much better in the second election than we did in the first election. The fake dossier paid for by the Democrats. How about the fake dossier? Remember that one? You think that was easy to go home and say, hello, darling, how are you? When they read about that? It wasn't easy at all. Spying on my campaign, we caught them spying on my campaign. The FBI, Twitter files, and so much more. It's all been a battle of disinformation, one thing after the other, and all to protect the radical left
misfits. It's also no coincidence that these charges against me came down the very same day evidence revealed Joe Biden took a $5 million bribe from Ukraine. Took a $5 million bribe. But the FBI and the Justice Department don't even want to talk about it. They showed something on television tonight. It had zero time on the three major networks, zero. But my impeachment had almost all the time. I think I had 351 minutes. They had no minutes. Okay? I think a lot of people are going to vote. Yeah, I think a lot of people are going to vote. I will tell you, I just left Miami, and I've never seen love in the streets like that. I've never seen it. We've seen a lot of love. I've never seen love like that, because they know what we all go through. They know what we've gone through, and they see it, and they're smart. And, you know, many of those people coming from Cuba, Venezuela, other countries, they've seen this happening to their countries. I used to say that the United States, if it keeps going this way, it's going to be Venezuela on steroids. And now we're buying oil from Venezuela. Can you believe it? We have more liquid gold under our feet than any other nation, but we're buying tar from Venezuela, and we're refining it in Houston, the dirtiest, worst oil probably anywhere in the world, and we're refining it. So you can imagine what's going up in the air, and our beautiful stuff we're not taking out of the ground and making a lot of money and paying off debt and reducing taxes still further, which we were in the process of doing. They want to distract from the real espionage and the real crime, so let's use President Trump to do so. Let's go out and let's indict President Trump so they don't talk about the $5 million bribe. Just yesterday, Senator Grassley revealed that the Burisma executive who allegedly paid the bribe reportedly has Crooked Joe on tape. They have 17 tapes, I understand. He must be a nice guy to deal with, right? The guy from Burisma, nice company, they got him and Hunter on 17 different tapes, supposedly, but the FBI isn't showing them. Remember, they impeached me for asking a simple question about Biden's corrupt dealings in Ukraine, and now they see that once again I was right. I was totally right. Joe Biden and the radical left can take foreign bribes and be totally protected. Republicans all, you must finally get tough. You've got to get tough. You got to get tough, and you got to show them. When you arrest your leading political opponent, we no longer have a democracy. When people are allowed to pour through our open borders and our elections are rigged, our country is in very serious trouble. When inflation is allowed to rage, when energy independence and dominance, we had independence and dominance. We were going to be soon very, very dominant. Within 6 months, we were going to dominate the whole world with energy, make a fortune. We were going to be paying off debt and lowering taxes at a level that nobody's ever seen, and they came in and they ended it. But when that's taken away from us, when interest rates and taxes spiral upward in an uncontrolled way, when murders are allowed to roam, these are horrible killers, murderers are allowed to roam the streets of our Democrat-run cities unchecked, but the incompetent district attorney in New York indicts Trump for a crime that everybody agrees, every pundit, everybody, there is no crime. But murderers go out and nobody ever even comes and knocks on their door, and they know they're there, and they know their rooms, and they know their locations, and they're roaming our cities all over. And some of them are coming in right now through our borders. But then you have a nation that, as we are, is in serious, serious decline. We have a nation in serious decline. If the communists get away with this, it won't stop with me. They will not hesitate to ramp up their persecution of Christians, pro-life activists, parents attending school board meetings, and even future Republican candidates, which they do. We must end it permanently, and we must end it immediately. Now that the seal, so important, is broken, the seal is broken by what they've done. They should never have done this. This was an unwritten rule. You just don't, unless it's really bad. But you just don't. But the seal is now broken. In addition to closing the border and removing all of the criminal elements that have illegally invaded our country, making America energy independent and even dominant again, and immediately ending the war between Russia and Ukraine. I'll have it ended in 24 hours.
will appoint a real special prosecutor to go after the most corrupt president in the history of the United States of America, Joe Biden, and the entire Biden crime family. Name a special prosecutor. And all others involved with the destruction of our elections, our borders, and our country itself. They're destroying our country. And when I'm reelected, and we will get reelected, we have no choice. We're not going to have a country anymore. I will totally obliterate the deep state. We will obliterate the deep state. And we know who they are. I know exactly who they are. They want to take away my freedom because I will never let them take away your freedom. It's very simple. They want to silence me because I will never let them silence you. They want you silent. And I'm the only one that can save this nation because you know they're not coming after me, they're coming after you, and I just happen to be standing in their way, and I will never be moving. On November 5th, 2024, justice will be done. We will take back our country and we will make America great again. Thank you. God bless you all. Thank you. Thank you very much. Great job. Thank you.